Dear friends, welcome to AS American English Center. You have come here for the letter writing. We have come here to the letter writing 8. It is personal update letter. What do you mean by personal update letter, sir? See, for example, you are writing, you are in the hostel. 1 week has passed, 10 days has passed. You are writing to your father what's going on, what's happening. Maybe nothing special about it, but you are telling what all activities are going, routine activities, this and that. You're just updating them, right? Suppose if you go out of station and you want to write to one of your friend stating that what's happening around there. Nothing special, but you are telling what all the information going on. So these letters are called update letters. So personal update letters, perhaps the most common type of personal letter is the update letter. So common type of personal letter, formal, informal. In informal letters, it is the most informal letters are the personal letters, and in the personal letters, the most common letter is the update letter. This is a letter that tells the reader, whoever the reader is, what you have been up to since the last time the two of you communicated, right? So both of you might have seen quite long back, maybe a month back, then you have not seen for the past 1 month. Now you are writing to him and saying, or her saying, what all is happening, right? Since the last time of communication till now, what's happening, you are writing a letter to them. So format should be in simple format for letters and memos, handwritten of typed word, process and personal letterhead. So style, tone and voice, informal, personal, it should be in active voice. The structure, greet the recipient. First you have to greet the recipient. Your recipient of the letter may be your father, mother, your friend, your teacher, whoever it is, right? So greet the recipient, dear, my dear friend. Tell him there is no special reason you are writing and this is just a letter to keep in touch. So you are writing a letter, just nothing special about it, but just to keep in touch with him, you are writing a letter. Update him on what's been going on. So you have to update him what's all going on still now. Still now, what all the activities are going on. Maybe sometime it may be monthly ones, or sometimes if you're your classmate and you're gone abroad, years together you have not met, and you're writing letter stating him what all happened for the past few years. Close with a conclusion or by encouraging the person to write back. So you are closing the letter by asking the reader or recipient of the letter to write back to you. So the handy phrases would be, what are the phrases in the letter? Just a short note to say hi. It's just a short note to say hi. So it is a informal and personal letter. So hadn't heard from you in a while. For a while, I have not heard anything from you. So I thought I would drop you a line. Hope things are well with you. Write back when you can. So whenever you can, please write it back. So these are the handy phrases which you are using. See, this is the letter, an update letter. An update letter, it is written to a friend. See here, dear Jim. Scott is writing to Jim. I thought I would drop you a line to tell you what's going on here. So Jim wants to write and say what's going on here to Scott. He is writing, I thought I would drop you a line to tell you what's going on here. In a couple of minutes, I will be heading towards the recreation center to at least lift some weights. So this gentleman, what's his name? Scott. He is going within few minutes to gymnasium where he wants to weight lift or do exercises. I have given up riding the bicycle. So far he was riding the bicycle. Now he is not riding bicycle for a couple of weeks till my body can begin to deal with all the excess medication. So I'm not going to ride bicycle, but I'm going to take myself bit, I'm not going to do because of excess medication. I'm taking a lot of medicines. So I just want to, not ride the cycle because riding cycle is a bit heavy for me. I am carrying, since walking is a rather slow and laborious process right now, riding a bike is rather difficult. So he says the reason of why he is not riding a bicycle is because, what is that? Walking is rather slow. See, walking is slow and laborious.
process right now. Riding a bike is rather difficult. So both are difficult. Walking is laborious, and riding a bicycle is a difficult process. So he is doing his gymnasium now. I still go into the university every day and do my teaching. So he is a teacher. He says he goes to the university every day and does his teaching and all other activities. I tell you, when I get home, I am ready for bed. So he says he goes to college or university, teaches, then he goes to home and he takes rest or he goes to bed. Still, I have kept up with my reading and some light home improvement projects. So he also says that he reads a lot and he does a lot of home improvement projects. So he also says the weather has turned very nasty. He says the weather is so bad. A cold front has moved in, bringing with it freezing drizzle along with a little snow. So he says the weather over there is very chill. It drizzles and drizzles with the snow. He says, I had to scrape off the windows of the Subaru before taking Lillian to work. So he says he has to scrape the windows because the snow has formed over there. The ice was in a solid mass, so I chipped off what I could, run the car with the defroster. Froster means what? Ice becomes frosted. So defroster. In the car there is a heating system. With that I am driving my car. He also says on and set the heating elements for the rear window. I suppose we are in for another brutal Chicago winter. He says we are going to face heavy winter, heavy ice flowing, ice raining or snow raining winter. So he says all about this to his friend. Scott writes to Jim stating that what's he doing. So he is doing exercise. He has given up riding bicycle because walking is also laborious, cycling is also difficult. He also says he goes to the university, he teaches classes and does the home projects. Later he says about the climate and all the situations what's happening. So dear friends, it is an update letter to Mr. Jim by Scott, right sir? This is how you are updating what's going on, because others might be wondering what's happening to you. You have not written letters, what's going on over there. So you're just informing how the process is on. So tips for writing update letters. Organize your points. You have to organize the points 1, 2, 3, 4 in a chronological order is often easiest and best. So you have to write everything in a chronological order. This gentleman says about his physical fitness. Then number 2, he goes in for his duty as a professor in college. Then he says about the home improvement. Then he comes about the climate. So he goes everything in an order. It should be in a chronological order 1, 2, 3, 4. Or you can present information in order of importance. So according to the information of the matter, this gentleman thinks maintaining the health, doing physical exercises is the first important. Then his profession is third and second important. Then home projects are third important, and the climate is the fourth important. So it could be said according to the importance. Second point, letters often get left lying around on the kitchen table. So usually update letters, people read and keep it in the dining table over here, living room or wherever it is. Don't write anything you wouldn't want other people in the reader's household to see. Maybe in the reader's household, the reader plus his family members may be there. Don't write such information that you want only the reader and not others to know. Don't write all those type of things, unnecessary things. So include news of friends. You can include the news of friends, what your friends are doing, what yours and the reader's friends, common friends who are living with you, who are staying with you, and you can tell about them, your relatives and other people you have seen or spoken with that the reader knows. So hope you are able to understand. It is updating letter, right? It's updating letter. So my dear friend, I request you to come here. You are going to write an updated letter to your friend who's living in your hometown. You have finished your engineering, right sir? In school days you had a friend, right? You are updating what is going on, what you are doing now. Since you have last communicated, maybe a month has passed. So now you are telling in the past 1 month till now what you are doing. You have to say in chronological order. Yes sir. Look at the camera and speak. Good evening. I tell about personal update letters in my friend. My dear friend, I have studying in college in 8th semester. My friend in others native in
various places studying in same year. So I am doing my 8th semester project, searching in companies. I when go to working the project. So I say my friend also the searching the project working. ஓகே நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியம். கடிதங்கள் இன்றியமையாதது. கடிதங்கள் உன்னுடைய தொடர்பு சாதனத்தை மேன்மைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. கடிதங்கள், இந்த கடிதங்களிலே இப்போ இமெயிலாக இருந்தாலும் மெசேஜஸாக இருந்தாலும் கடிதங்கள் ஒரு முக்கியமானது. இதனுடைய எழுத்து. ஸோ இங்கே லெட்டர் ரைட்டிங் 8க்கு வந்திருக்கிறோம். பர்சனல் அப்டேட் லெட்டர்ஸ். பர்சனல் என்றால் என்ன? தனிப்பட்ட நட்பு ரீதியாக நண்பர்கள், சொந்தக்காரர்கள் இவர்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய கடிதங்களை பர்சனல் லெட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அப்டேட்ஸ் என்றால் என்ன? இதுவரைக்கும் என்ன முன்னேற்றம்? நீங்களும் அவரும் பேசி ஒரு 6 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. இந்த 6 மாதத்திலே என்ன முன்னேற்றங்கள், என்னென்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது வரைக்கும் என்று சொல்வது தான் இந்த அப்டேட் லெட்டர்ஸ். இந்த அப்டேட் லெட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பொதுவான வகையான பர்சனல் லெட்டர் இஸ் த அப்டேட் லெட்டர்ஸ். தனிப்பட்ட முறையில் நான் உனக்கு எழுதுகிறேன், அவருக்கு எழுதுகிறேன், உனக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்புகிறேன், கடிதம் எழுதுகிறேன். இந்த கடிதத்திலே தனிப்பட்ட முறையிலே நட்பு ரீதியான ஒரு கடிதமாக இது கருதப்படுகிறது. This is the letter that tells the reader what you have been up to since the last time the two of you communicated. நீங்கள் 2 பேரும் சந்தித்து மாதமாக இருக்கலாம், வருடமாக இருக்கலாம், இதுவரைக்கும் என்ன முன்னேற்றம், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று தொடர்பு படுத்தக்கூடிய கடிதம் தான் இந்த அப்டேட் லெட்டர். இதனுடைய ஸ்டைல் என்னவாக இருக்க வேண்டும்? இன்ஃபார்மல், நட்பு ரீதியாக, பர்சனல், தனிப்பட்ட, ஆக்டிவ் வாய்ஸ், செய்வினை வாக்கியங்களாக வர வேண்டும். அந்த கடிதத்தினுடைய முதலாவது பகுதி கிரீட் த ரெசிபியன்ட். உன் கடிதத்தை பெறக்கூடியவர்களுக்கு நீங்கள் வாழ்த்துங்கள் நண்பரே, டியர் ஃப்ரெண்ட் என்று வாழ்த்த வேண்டும். Tell him there is no special reason you are writing. எந்த ஒரு முக்கியமான காரணத்திற்காகவும் நான் இந்த கடிதத்தை எழுதவில்லை. and this is just a letter to keep in touch. இந்த கடிதம் நமக்குள்ள ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன். மிக முக்கியமான விஷயமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. update him on what's been going on. அந்த கடிதத்திலே நீ எழுத வேண்டும். நீயும் அவரும் சந்தித்து 6 மாதங்களாகிவிட்டது. இந்த 6 மாதங்களில் என்னென்ன நடைபெற்றது என்று நீ சொல்ல வேண்டும். க்ளோஸ் வித் எ கன்க்ளூஷன் ஆர் பை என்கரேஜிங் த பர்சன் டு ரைட் பேக். இந்த கடிதத்தினுடைய இறுதியாக உன் கடிதத்தை படிக்கக்கூடிய அந்த நண்பரோ சொந்தக்காரர்களோ அவர்களை திரும்ப உனக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று நீ கேட்டுக்கொள்கிறாய். ஸோ ஹேண்டி பிரேசஸ், சொற்றொடர்கள் என்னவாக வர வேண்டும்? ஹாய் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹாய், ஒரு நட்பு ரீதியாக நண்பர்களுக்கு எழுதுகிற பொழுது ஹாய் என்று சொல்லலாம். இரண்டாவதாக, hadn't heard from you in a while. கொஞ்ச காலமாக உன்னிடமிருந்து எந்த தகவலும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லலாம். ஸோ ஐ தாட் ஐ வுட் ட்ராப் யூ எ லைன். ஆகையால் நான் நினைத்தேன் உனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதலாம் என்று. ஹோப் திங்ஸ் ஆர் வெல் வித் யூ. நான் நம்புகிறேன் அனைத்தும் உன்னிடம் நன்றாக இருக்கிறது. உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள், நீ செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தும் நல்லபடியாக செய்கிறாய் என்று நான் நம்புகிறேன். ரைட் பேக் வென் யூ கேன். உன்னால் எப்பொழுது முடியுமோ அப்பொழுது எனக்கு திரும்ப நீ கடிதம் எழுது என்று நீங்கள் கடிதத்தில் எழுதலாம். இங்கே ஸ்காட் என்ற நபர் ஜிம் என்ற நபருக்கு எழுதுகிறார். ஸ்காட் என்ற நபர் ஜிம் என்ற நபருக்கு எழுதுகிறார். ஸ்காட்டும் ஜிம்மும் நண்பர்கள். ஸோ டியர் ஜிம், அன்பான ஜிம் அவர்களே, நண்பனே, ஐ தாட் ஐ வுட் ட்ராப் யூ எ லைன் டு டெல் யூ வாட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஹியர். நான் இப்பொழுது சற்று யோசித்தேன். சரி, உனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதலாம், இங்கு என்னென்ன நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கிறது என்று. இன் எ கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸ் ஐ வில் பி ஹெட்டிங் டுவர்ட் த ரிக்ரியேஷன் சென்டர். இன்னும் ஒரு சில நேரங்களிலே நான் இந்த ரிக்ரியேஷன் என்றால் என்ன, பொழுதுபோக்கு கிளப்புக்கு செல்ல போகிறேன். அட்லீஸ்ட் லிஃப்ட் சம் வெயிட்ஸ், கொஞ்சம் எடைகளை எல்லாம் தூக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதற்காக ஜிம்முக்கு செல்ல போகிறேன். ஐ ஹவ் கிவன் அப் ரைடிங் த பைசைக்கிள் ஃபார் எ கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸ். இந்த ஒரு சில வாரங்களாக நான் சைக்கிள் ஓட்டுவதை நிறுத்திவிட்டேன். till my body can begin to deal with all excess medication. ஏகப்பட்ட மருந்து மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். இந்த மருந்து மாத்திரைகளுடைய சமநிலை அடைந்தவுடன் அப்புறம் சைக்கிள் ஓட்டலாம் என்று இருக்கிறேன். I am carrying. So since walking is a rather slow and laborious process right now, இந்த வாக்கிங் நடப்பது என்பது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கிறது, ரொம்ப வேலை பழுவுடையதாக இருக்கிறது. ரைடிங் எ பைக் இஸ் rather difficult. இன்னொன்று, சைக்கிளை ஓட்டுவது ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கிறது.
ஆகதான் நான் ஜிம்முக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் என்று முதல் பத்தியில் எழுதுகிறார். இரண்டாவது பத்தியில் என்ன எழுதுகிறார்? ஐ ஸ்டில் கோ இன் டு த யூனிவர்சிட்டி எவ்ரி டே அண்ட் டு மை டீச்சர். இவர் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறார். ஆகையால் இவர் என்ன சொல்கிறார்? அன்றாடும் நான் என்னுடைய பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்று என்னுடைய ஆசிரியர் பணியை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அண்ட் ஆல் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ், மற்ற சில செயல்பாடுகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஐ டெல் யூ when I get home I am ready for bed. எப்பொழுதெல்லாம் வீட்டுக்கு போகிறேனோ, ஜிம்முக்கு போகிறேன், கல்லூரிக்கு போகிறேன், பாடம் எடுக்கிறேன், வீட்டுக்கு வருகிற பொழுது படுக்கையில் போய் அப்படா என்று விழுந்து விடுகிறேன். ஸ்டில் ஐ ஹாவ் kept up with my reading. இருந்தும் இன்னும் நான் நிறைய படித்து கொண்டிருக்கிறேன். and some light home improvement project, வீட்டை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய சில ஆய்வுகளையும் நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ அடுத்ததாக முதலாவதாக உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசுகிறார். இரண்டாவதாக பல்கலைக்கழக வேலைகளை பற்றி சொல்கிறார். மூன்றாவது பத்தியிலே சீதோஷண நிலைமையை பற்றி சொல்கிறார். the weather has turned very nasty. இந்த சீதோஷண நிலைமை, மழைக்காலம், குளிர்காலம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. a cold front has moved in bringing with it freezing drizzle along with a little snow. இந்த குளிரான இந்த காற்று இது மழையை கொண்டு வருகிறது. இந்த மழையிலே என்ன பனி மழையாக பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஃப்ரீசிங் என்றால் என்ன? இது நம்மளை உடலை உறைய வைக்கக்கூடிய ஒரு மழையாக இருக்கிறது. ஐ ஹாவ் டு ஸ்க்ரேப் ஆஃப் த விண்டோஸ் ஆஃப் த சபாரா பிஃபோர் டேக்கிங் லிலியன் டு ஒர்க். நான் என்னுடைய காரை எடுத்து செல்வதற்கு முன்னாடி இந்த கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் இந்த ஐஸ் பனியால் மூடியிருப்பதை நான் துடைத்து கொண்டு வர வேண்டியதாக இருக்கிறது. த ஐஸ் வாஸ் இன் ஏ சாலிட் மாஸ், ஸோ ஐ சிப் ஆஃப் வாட் ஐ குட். ஐஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கெட்டியாக இருக்கிறது. சுத்தியலை வைத்து உடைத்து வலி உண்டாக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ran the car with the defroster on. காரிலே ஹீட்டரை போட்டு விடுகிறேன். டிஃபாரஸ்டர் என்றால் என்ன? அது பனி உறைந்து விடுகிறது. உரைக்கிற பனியை உடைக்கக்கூடிய அந்த ஹீட்டரை ஆன் பண்ணி விடுகிறேன் காரிலே. அண்ட் செட் த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபார் த ரியர் விண்டோ. ரியர் என்றால் என்ன? பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கதவுகளுக்கு, ஜன்னல்களுக்கு. ஐ சப்போஸ் வி ஆர் இன் ஃபார் another brutal Chicago winter. சிகாகோ என்ற அந்த ஊரிலே கடுமையான குளிரை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. நான் ஹோப் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ சூன். உன்னிடமிருந்து கூடிய விரைவிலே பதில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். ஸோ ஸ்காட், டிப்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் அப்டேட் லெட்டர்ஸ். இந்த அப்டேட் லெட்டர்ஸினுடைய எழுதுவதற்கான அந்த டிப்ஸ் என்னவென்றால், ஆர்கனைஸ் யுவர் பாயிண்ட்ஸ். ஒவ்வொரு கடிதத்திலே ஒவ்வொரு அந்த விஷயத்தையும் 1, 2, 3 என்று குரோனலாஜிக்கல் ஆர்டர், வரிசையாக is often easiest and best. அதுதான் சிறந்தது. or you can present information in order of importance. எது முக்கியமோ அந்த முக்கிய விஷயங்களை 1, 2, 3 என்று முக்கியத்துக்கு தகுந்தபடி அந்த கடிதத்தை எழுது. Letters often get left lying around on the kitchen table. பொதுவாகவே இந்த அப்டேட் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் படித்தவுடன் அங்கங்கு வைத்து விடுவார்கள். So don't write anything you wouldn't want other people in the reader's household to read. உன்னுடைய நண்பருக்கு எழுதுகிறாய் கடிதம், நண்பர் பார்த்துவிட்டு அங்கு வைத்து விடுவார். குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்களும் பார்த்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆகையால் தனிப்பட்ட முறையிலே சில விஷயங்களை அதிகமாக எழுதாதே. முக்கியமான விஷயத்தை மட்டும் எழுது. ஆனால் தனிப்பட்ட முறையிலே செய்யக்கூடிய விஷயம் ஏனென்றால் மற்றவர்கள் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ இன்க்ளூட் நியூஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உனக்கும் அந்த கடிதத்தை வாசிக்கக்கூடியவர்களுக்கும் பொதுவான நண்பர்களை பற்றி பேசு. ரிலேட்டிவ், சொந்தக்காரர்களை பற்றி பேசு. அண்ட் அதர் பீப்புள் யூ ஹாவ் சீன் ஆர் ஸ்போக்கன் வித் தட் த ரீடர் நோஸ். அந்த வாசிக்கக்கூடியவர் அவர் அறிந்திருக்கக்கூடிய நபர்களிடம் நீ தொடர்பு வைத்திருந்தால், பேசியிருந்தால் அந்த விஷயத்தையும் அவர்களுக்கு சொல்லிவிடு. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நண்பர்களே, அப்டேட் லெட்டர்ஸ் மிக மிக முக்கியம். இது நட்பு ரீதியாக நட்பை வலுப்படுத்தக்கூடிய, உங்களுடைய தொடர்பை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கடிதமாக இருக்கிறது அப்டேட் லெட்டர்ஸ். நோ, இன்று திரு எஸ் இவர்களை வாருங்கள் என்று வரவேற்கிறோம், திவ்யாவை. அவர்கள் இங்கு வந்து சொல்லுவார்கள். அவருடைய தோழி 6 மாதம் ஆகிவிட்டது சந்தித்து. இன்று இவர்கள் என்னென்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அப்டேட் செய்கிறார்கள். அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை கருதி ஒவ்வொரு முக்கியமான விஷயங்களை முதலிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக சொல்கிறார்கள். Hi dear Pavitra, you and me every day is happy. I am going to the spoken English class. I am also very happy. Next, இந்த மாதிரி சந்தோஷமான விஷயத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுவாங்க. Good, good.